Hello and welcome, dear students, to this tutorial lecture regarding business communication. Once again, we're going to talk about some of the crucial topics of business communication. So let's go on. Dear students, in this lecture or in this session, we're going to talk about barriers of communication. यानी मानेहाई के दर communication इजाद में शा. And also types of communication barriers. अनवाع व अक़साम के the communication या effective communication माने इजाद में करना. So let's discuss all these topics in further details. At first, we're going to look to the definition and also discuss the definition that what is communication barrier. Before we discuss communication barrier, in previous lecture, we talked about process of communication. در lecture پیشین ما شما در مورد پروسه communication صحبت داشتیم. So now, what is a process of communication? There were some elements. بعض عناصر بود در پروسه communication که sender شروع میکرد پروسه communication message می بود encoding می بود channel receiver then decoding and then feedback. So now, if we come to the communication barrier, a communication barrier is anything that prevents us from receiving and understanding the message others use to convey their information, ideas and thoughts. इशारा में करना बा परोसी communication. यानी हर उमाने व हर मुश्किल व खलल के दर परोसी communication ایجاد می‌گردد و sender و receiver از گرفتن information prevent میکنه یا avoid میکنه یا و نمیتونه که معلومات بگیره. This is called communication barrier. یعنی مشکلاتی که در پروسه ایجاد میگرده در پروسه communication ایجاد میگرده و اردو جانبه از information sharing prevent میکنه یا مانع میسازه. This is called communication barrier. They can interfere with or block the messages. Communication barriers یا مانع communication یا ارتباطات همیشه مداخل میشه در پروسه communication و بلاک میکنه. این پروسه را بر ما ختم میسازه بند میکنه این پروسه را تا که مسیج های خود سند کنیم. Inshallah, in this lecture we are going to talk about various types of communication barriers and also how to avoid those barriers. ما در لکچر خود انشالله در مورد انواع و اقسام barriers صحبت میکنیم و چی نوع میتونیم از او انواع و اقسام barriers که می باشه از او جلوگیری کنیم و او را avoid کنیم. در انواع و اقسام barriers در قدم نخست ما شما صحبت میکنیم در مورد semantic barriers. Semantic barriers are those barriers which are related to the language. یا رابطه داره به لسان. Refers to the misunderstanding between the sender and receiver arising due to the different meanings of words. زمانی که ما شما لسان ها را استفاده میکنیم verbal و non-verbal communication میکنیم. The verbal communication we're using oral and written messages. There are various languages in the world. در دنیا خو لسان ها بسیار زیاد است. لیکن if we look to one country اگر ما در یک مملکت سعی کنیم there are different tone of voices. لهجه های مختلف وجود داره که تمام لهجه ها و لسان ها با یک دیگه متفاوتن. So whenever we are typing a message or writing a message یک لغات ما نوشته میکنیم. اول اون لغات چندین معنا داره. از این که یک لغات چندین معنا داره so it will confuse the receiver. چرا که sender از او یک هدف میگیره از معنای اون لغات و receiver از او یک هدفی یا برداشت دیگه میکنه. این مشکل که پیدا میشه از اساس لسان ها پیدا میشه. یا یک سمبل در یک لسان یک معنا میتن در دیگر لسان او معنای متفاوت میتن. So that's why the semantic barriers are created by language. The semantic barriers usually arise when the information is not in simple language. یعنی زمانی که ما شما مسیج تحریر میکنیم یا تقریر میکنیم کوشش ما در سایر نقاط این می باشه که ما مسیج چه قسم بسیار مغلق بسازیم یا لغات های بسیار قوی و سنگین استفاده کنیم. لیکن we are not looking to the other part. ما با ریسیور هیچ متوجه نمیشیم. چرا که ریسیور ما کیست؟ What is the skill, ability, knowledge of our receiver in experience?
خب هرگاهی که ما میخوایم مسیج تایپ کنیم و از semantic barriers یا از مشکلاتی که لسان خلق میکنه از او جلوگیری کنیم we have to write simple messages in simple language. باید مسیج های ما ساده باشه و در لسان های بسیار عادی و لسان عامفهم ما باید مسیج خود تایپ کنیم. Contains those words and symbols that have multiple meanings. و از اون لغاتایی که چندین معناها داره ما باید اجتناب کنیم. There are some of the semantic barriers in the types of semantic barriers in the problems they are creating. بعضی انواع semantic barriers می باشه که وقت کمیونیکیشن ما مشکل ایجاد میکنه. Let's discuss them. The first, words with different meaning. لغات چندین معنا داره. So it creates a problem in our effective communication. Badly expressed message. مسیج هایی که ما express میکنیم، write میکنیم یا صحبت میکنیم او به شیوه و شکل خوبتر نمی باشه، badly می باشه. So it creates problem. Unclarified assumptions می باشه. یک کمیونیکیشن که ما میکنیم مادو با اندازه که باید کمیونیکیت کنیم موضوع را نمیکنیم، فرض میکنیم که جانب مقابل در مورد موضوع معلومات داره. Faulty translation. بعضی وقت معلومات که ما ترجمه میکنیم تعبیر میکنیم so we're just getting wrong with or making problem. دو مشکل به خود خلق میکنیم و از لحاظ لسان مشکل پیدا میشه. به این که تمام ای انواع semantic barriers در دیتیل بخونیم. At first, bad expressions. Badly expressed message means what? زمانی که ما یک مسیج فرمولیت میکنیم، ترتیب میکنیم. At that time, we have to look carefully for the message. که مسیج ما باید به او شیوه formulate نشوه یا ترتیب نشوه. That there are some like difficult words. We have the wrong choice of words. The sentences are not linked logically and properly. There is grammatical mistakes. شاید مشکلات گرامری می باشه که ما تحریر میکنیم، نوشته میکنیم. Or we are using repeated words. Or we are using those words which have multi-meanings. مختلف معناها را داره. So that's why we have to look for these points. ما باید به این نقاط متوجه شویم که از لغات های بسیار سخت استفاده نکنیم. لغات هایی که چندین معنا دارن از او باید استفاده نکنیم. جملات در بین جملات باید یک سیکونس باشه، ترتیب موجود باشه. جملات باید لوجیکال کنکشن در بین خود داشته باشه. بالای یک موضوع ما باید به شکل عامیانه و مفصل صحبت کنیم. So اگر ما این کارا رو میکنیم ما از bad expressions نجات میابیم و ما میتونیم که مسیج خود effectively communicate کنیم. The next is symbols or words with different meanings. لغات ها می باشه، واژه ها می باشه که معناهای متفاوت داره. There are several words that carry different meanings. اکثر لغات ها و خصوصا در لسان انگلیسی یا در دیگه لسان ها لغات ها چندین معناها را داشته می باشه. اگر ما اون لغات ها را به شیوه درستر و به شکل مفید و موثرتر در رایتینگ خود یا در سپیکینگ خود استفاده نکنیم و او را واضح نکنیم به ریسیور خود. So definitely there will be a difference in concepts or perception. در فهم سندر و در فهم ریسیور difference می باشه. سندر از او یک معنی را گرفته و ریسیور از او یک برداشت دیگه داره که مشکل ایجاد میشه در بین سندر و ریسیور و کمیونیکیشن ما ineffective میشه، غیر مؤثر میشه و این مشکل که از بر ما semantic barriers create میکنه. The semantic barriers این مشکل که از related to the words می باشه و symbols می باشه. Okay, so words interpret these differently due to difference in their educational and social backgrounds. خب سندر و ریسیور این لغات را که از به شیوه متفاوت چرا انترپرت میکنه، تعبیر میکنه؟ چرا که در بین انسان ها تفاوت ایژوکیشن می باشه، اکسپیرینس می باشه، سوشال بکگراندز متفاوت می باشه. اگر ما یک مثال بتیم you can see it on your screen. Like there is a word cranes. We all know که یک ماشین میگه. لیکن there is a type of bird. Cranes که از به معنی یک نوع از پرنده هم می باشه. لیکن if you come down to the next meaning, the crane به معنی هم هستن to lean or stretch. یعنی زمانی که مثال به حساب ایستن که یک نفر میخواه که stretch شوه. Right? اگر شما مثال را ببینین the girl has to crane her neck. مانا کلر کشال کردن to watch the movie.
کرین یک مانش کلا کشال کردن، دیگه مانش به معنای ماشین، دیگه مانش که یک نوع از گنجشک است. Now if anybody uses this word، اگر هر کس این کلمه را در رایتینگ خود استفاده میکنه و یا در سپیکینگ خود و این را وضاحتش نکنه، چرا که جانب مقابل شاید یک مانش بفهمه، دیگه مانش نفهمه و واس پیشتون یک برداشت متفاوت میگیره. Next is faulty translation. What is faulty translations? Sometimes the sender translates the message as per his level of understanding. It means بعض از اوقات سندر معلومات با اساس تجربه و با اساس اکسپیرینس و اساس سکیلز و ایژوکیشن خود که از مسیج ترکیب میکنه، تایپ میکنه و او را اکسپرس میکنه. در اینجا ما میگیم که این مشکلات همیشه امر منیجرز میباشه. منیجرز دیگه داره، they're responsible، مسئولیت داره تا که معلومات را جمع آوری میکنن and then they're sharing that information with the other level of the management. اکثرا managers they're more educated as compared to the low level management. خب زمانی که یک مدیر معلوماتی که ریسیو میکنه و او را با low level managers دوباره ترنسلیت میکنه، so در اینجا معلومات یک منیجر نظر به اساس و تجربه خود ترنسلیت میکنه یا برشان ترجمه میکنه یا تعبیر میکنه. اگر شما متوجه باشین there is a difference of level. low level و middle level management در بین جو که experience wise یا مثال education wise یا abilities and skills wise تفاوت می باشه. اگر یک middle level manager معلومات نظر به تجربه خود امرای low level management شریک می سازه، of course that there will be a faulty translation. خب چی کنیم که باید از این مشکل ما جلوگیری کنیم؟ همیشه باید منیجرز که معلومات را ترنسلیت میکنه یا او را ترجمه و تعبیر میکنه با لو لیول منیجمنت، در اینجا باید لو لیول منیجمنت skills, education و knowledge و تجربه واقعی مد نظر گرفته شود. Then inshallah we can fix this problem. Otherwise there will be misinterpretation of the message. اگر نه message misinterpret میشه. So it's required to mold the message according to the understanding level. The last line is very much important. Managers باید این معلومات را مولد کنه. Change the message a little bit according to the understanding level of the employees. خب مسیج باید چینج کنه و لیول امپلویز خود کس مد نظر بگیره با اساس وا چینج کنه. در اینجا چینج این مسیج به این معنی نیست که دو از خود اضافه کنه. No, make it simpler and make it easier. Another one is unclarified assumptions. Sometimes the sender creates assumption. قبلا ما گفتیم که بعضی وقت سندرز کس و امرای خود اینطور یک موضوع را فرض میکنه که کدام معلوماتی که او میخواد شیر کنه در کمیونیکیشن خود، بعضی وقت او را با اندازه یا با مقدار کافی شیر نمیکنه because he feels that already the opposite person or the receiver has some sort of information about the issue. در مورد این موضوعی که میخواد سندر سند کنه فکر میکنه یا فرض میکنه که ریسیور در مورد زی از قبل هم معلومات داره. این یک unclarified assumption است. این واضح نیست که آیا داشته می باشه یا نداره. If the receiver has already information خب باز miscommunication create نمیشه. If the receiver doesn't have already the information about that topic، اگر receiver در مورد موضوع از قبل معلومات نداره، so then there will be a problem. Communication موقع unsuccessful میشه یا به ineffective communication تبدیل میشه. Coming to emotional barrier. So what is an emotional barrier? Let's discuss this. Alright, so emotional barriers, they're discussing the attitude of the people. Like for example, some people, they have quite friendly attitudes. They are very outspoken. And some people, they are quite serious, in their attitudes. But, these emotional barriers or emotions of the people, like anger, anxiousness, like anxiety, so they play a very vital role. Emotions is the communication یک رول بسیار عمده و اساسی رو بازی میکنه. چرا if for example the people who are getting angry quite soon, quite a lot, so for them like communicating properly it's very difficult. At the time that they are angry and they lose their temper اگر واقع باشه و حوصله خود از دست داده، at that time their mind is not processing the information in the right way.
در وقتی است مغز واقع هستن معلومات به شکل درست‌تر پروسس کردن نمیتونه و این می باشه که معلوماتی که بر زیا میایه در وقت یک منتال وال جور میشه، معنی یک دیوال جور میشه در مغز او که اون معلومات به شکل و شیوه خود خوبتر گرفته نمیتونه. As a result they may find it challenging. اکثرا این بسیار یک چالش می باشه. اگر در حالت قهر باشه، دپرشن باشه یا مثال یک پریشانی دیگه باشه، در وقت یک نوع دیوال در مغزشان کرییت میشه که ایموشنلی یا در اون وضعیت می باشه که نه به شکل خوبتر میتونه که کمیونیکیت کنه و نه ای که مسیج به رزومه او را به شکل بهتر سرشان فکر کنه. So it happens even in our social life. در زندگی اجتماعی ما شما هم میشه. And also it happens in professional life. But it should be controlled. How to control the emotional barriers? Inshallah, we are going to talk about it. So what are the examples of emotional barriers? Anger. So anger can affect definitely the way we are processing the information. Anger یا قهر که از میتونه که تاثیر داشته باشه بالای مغز ما و also بالای پروسه که ما میخوایم معلومات پروسس کنیم یا معلومات ارائه کنیم به دیگران. For example, angry people have difficulty processing logical statements. زمانی که یک شخص قهر باشه در حالت قهر هستن the وقت we all know that psychologically با اساس نفسیات اگر صحبت کنیم در وقت مغز انسان که از با اون نمی باشه. It means not supporting. در وقت که از مغز انسان که از انسان سپورت نمی کنه. If your mind is not supporting you, so that's really difficult that you process information in a logical way. چرا که در وقت انسان لوجیک خود تا اندازه از دست میته. So that's why these problems they're just limiting the ability of the people in order to explain the information and also find the right solutions for the problem. The next one is pride. Need to be right all the time will not only annoy others. خب pride به معنی افتخار هستن. خب it's okay, it's a very positive attitude and also positive emotions. خب تا وقت که به دیگران در کمیونیکیشن مشکل نرسانن. چرا که بعضی وقت تر میشه که بعضی مردم هستن it means they're giving more value to their personality in their just like communicating from their personality wise and perspective in just turning down others. به دیگران زیاد گوش نمیده، زیاد نمیشنوه از دیگران، فکر میکنه that I am the most important, so I should not listen from people should listen from me, so it creates a problem. As we say that communication is like a two-way traffic. یکی هستن دو مسیر یک نوع traffic می باشه. به این معنی هستن که از یک طرف نیستن. Communication comes from two sides, from the sender and from the receiver. دیگه sender به receiver باید value بده و receiver باید به sender value بده. اگر ما افتخارانه باشیم و زیاد افتخار کنیم و در communication به دیگران که هستن rights ندیم، اهمیت ندیم، values ندیم, so it creates a barrier and this is emotional barrier. Anxiousness که depressions می باشه، anxiety می باشه که هم میتونه سر پروسس برین یا پروسس مغزی ما که هستن تاثیر منفی داشته باشه و در وقت انسان خلاقیت خود از دست میده، نمیتونه که به شکل و شیوه خوب سکیل و استعدادی که داره در کمیونیکیشن او را استفاده کنه. For example, like if you are just worried about something, so it stops your ability to concentrate on the information you are giving or receiving. اگر شما تشویش داشته باشین، معلوماتی که برای شما میایه یا شما ارسال میکنین، شما به شکل و گونه درستر نمیتونین که سرزو کانسنتریت کنین یا تمرکز کنین. So these are the emotional barriers. چه قسم میتونیم که این emotional barriers یا مشکلات های خدا که از لحاظ emotions برای ما create میشه این رو ما کنترل کنیم. Removing yourself. It means what? که remove yourself. از خود مانا دور شو. Angry people have difficulty processing logical statements. زمانی که یک شخص قهر باشه و نمیتونه که معلومات به شکل منطقی پروسس کنه، چرا که در وقت ابیلیتی و سکیلز یا کس ریدیوس میشه، کاهش مییابه یا سولوشنز یا راه حل خوبتر نمیتونه که پیشنهاد کنه. This is the time که انسان باید remove from himself شوه. به این معنی هستن که در وقت باید یک شخص کوششی کمیونیکیشن نکنه، در وقت باید یک شخص خود کنترل کنه. Once he is controlled, then he can think more clearly
in his potential inabilities will support him to communicate. The next one is accepting imperfections. हो तमाम इंसान ها गैस परफेक्टनेस हर कस गैस imperfection داره माना कमजोरी داره کمبودی داره ما باید ایره قبول کنیم که ما هم imperfections داریم the drive to win every argument و دی کوشش هم نباشیم که در هر بخش یا در هر بحث ما باید موافق باشیم و بحث ما باید برنده شویم و را ما ببریم و در هر بحث ما صحیح باشیم و رایت باشیم چرا که imperfections هر انسان داره هر انسان کمزور است زمانی که کمزوری را یک کس باید کمیونیکیت کنه you need to accept this get the last word often spawns from overcompensation or trying to cover emotional insecurities with sense of superiority. Other people might find you easier to communicate when you accept your imperfections from time to time. خب خلاص ایزی پاراگراف سیستن که اگر ما در کمیونیکیشن خود imperfections داریم یا ما در کمیونیکیشن خود مشکلات و کمزوری‌ها داریم دیگر او را اگر برای ما ادرس میکنه اشاره میکنه دیگه ما کوشش ایره نکنیم که ما شما سپیریر هستیم یا بالاتر هستیم شما برای ما که هستن تدریس نکنین تیچ نکنین و ما شما یاد نمیگیریم no learn from everybody learn even from smallers from juniors از خردام یاد میگیریم از کلانام یاد میگیریم it means we are not perfect. The next one is relaxation exercise. While a mental health professional should address anxiety disorders such as مثال اگر یک نفر وضعیت داره که mentally یا مثال او مشکلات روانی داره در وقت نظر به ای که experience نشان میده یا تجارب نشان میده او باید در وقت کس کمیونیکیشن نکنه و انسایتی خود باید کنترل کنه وقتی که کنترل میکنه manage میکنه و خود relax میکنه so after that if he or she communicates the communication will be successful. Next topic is organizational barriers. بعضی وقتی ممکن است که مشکلات را اداره خودش به بار میاره. The organizations themselves create barriers to effective communication. چی نوع؟ How? The organizational barriers refers to the interruptions. خود داخل اداره زمانی که interruptions یا disturbance یا مانع مشکلات که هستن خلق میشه در مورد معلوماتی که از تاپ به داون میره یا مثال هورایزونتالی معلومات میره در بین امپلویز شیر میشه این معلومات که از بین این معلومات disturbance پیدا میشه که به توان ارگانیزیشن هستن به ناکامی ارگانیزیشن هستن. There are several types of organizational barriers, so let's discuss them. Major organizational barriers مشکلات عمده که در اداره خلق میشه و خود اداره خلق میکنه مانا دو اداره indirectly دست داره rules and policies, hierarchical positions, organizational facilities, complex organizational structures. قوانین است rules and policies قوانین می باشه در اداره hierarchical positions level of management است organizational facilities در اداره ما سهولت و امکانات کمتر داریم complex organizational structures در ادارات که structure از تشکیل اداری است و بسیار مغلق و پیچیده می باشه در کمیونیکیشن مشکل هستند. So these are the problems که در داخل اداره می باشه. Let's discuss one by one. Okay, so organizational rules and policies. بعضی وقت در اداره به خاطر کمیونیکیشن pre-defined rules می باشه. یعنی از اول یک اداره به خاطر ارتباطات خود یک نوع رولز دیفاین میکنه یا واضح میکنه که باید به اساس اینی رولز کمیونیکیشن در اداره صورت بگیره. All people may not be comfortable with that. شاید تمام مردم با او کس آرام نباشه که با او شوه کمیونیکیت شوه. So اکثرا در وقت مردم این موضوع را اسکیپ میکنه مانا از کمیونیکیشن کس بجایزی که کمیونیکیشن کنه نمیکنه چرا که با او میدیم یا با او طریقه یا با او دیفاین رول یا آشنایی نداره یا بلدیت نداره یا کمپلکس است برشان نمیفهمه. like for example اگر ما مثال بدیم در بعضی اداره در بین امپلویز کمیونیکیشن تنها در میتینگ صورت میگیره. So for some employees it might be difficult to attend the meetings. So that's why it's creating a problem. They're not getting the information which is flowing in the organization. Sometimes the organization asks the employees to communicate through emails. باساس email communication करें. लेकिन शायद बहुत से employees हस्तन that they are not technical. They do not know the usage of emails. So still they will be fail to communicate. So while they are not communicating,
the organization is not receiving the information properly, the information is not spreading or flowing to the other parts of the organization properly. So it is creating a problem because of the rules and policies of the organization. Status relationship. As we know, dear students, in each organization, there are different levels of management. There are different people with different power levels. Their positions in job are different. دیگه این مشکلات ها که از power یا از authority، از صلاحیت، از management post هم که از create میشه. چرا که اگر یک top level با lower level management ارتباطات قائم میکنه یا کمیونیکیشن قائم میکنه، در بین اینجا که یک گپ است، یک خالیگاه موجود است. در اونجا این خالیگاه که هستن با اساس پاور هستن. یکیش در منیجمنت in a very top level است، دیگه‌اش در منیجمنت in a very low level است. low level منیجمنت همیشه فشار یا پرشر این ریلیشنشیپ میگیره که در ریلیشنشیپ او عمرش بسیار دور است، بالاست از پیشش. در بین اینجا بسیار نزاکت ها موجود می باشه. So that's why the individuals may not be able to say what they wish to say. به اون شکلی که یا میخواد که موضوع خدا صحبت کنه یا نظر خدا ارائه کنه. So because of the fear. چرا که یا یک ترس داشته می باشه. اکثرا یا که از معلوماتی که میخواد که او را کمیونیکیت کنه از ترس کمیونیکیت کنه نمیتونه. ترس جانب مقابل، پارتی مقابل که او در پاور اسپیشش بسیار بالاست. اگر اکثرا شما در اداره دیده باشین، شما یک مشکل میبینین لیکن او را به منیجمنت کمیونیکیت نمیکنین because you feel شما فکر میکنین که اگر من این موضوع را کمیونیکیت کنم شاید از ما بازپرس شوه، شاید از ما مثال معلومات گرفته شوه، اینوستیگیشن شوه، تحقیق شوه. So that's why you are not going to communicate. چرا که ترسم دارین شاید you lose your job. شاید they put pressure on you. دیگه از این موضوعات است که در اداره status حیثیت انسان ها متفاوت میشه، پاور management positions متفاوت می باشه و یک communication gap یا فاصله کمیونیکیشن ایجاد میکنه. organizational facilities در بعض ادارات که از سهولت یا مثال facilities موجود نمی باشه. مثال اداره اصول تعیین کرده که در تمام اداره سایر اداره باید از تلفن‌های داخلی استفاده شود. But there are some offices that they don't have telephone. بعضشان که هستن تلفنز نداره. اداره شاید رول دیفاین کنه که شما باید با یک دیگر نامه رایز کنین. But problem is the stationery. کرتاسیه موجود نیست. So these are the problems that actually the employees they are facing. These problems are created by the organizational facilities that you don't have the facilities. When facilities are adequately offered to the employees, then the communication is said to be timely. اگر اداره برای که هستن امکانات و تجهیزات برشان آرای میکنن، then در وقت ما میتونیم که کمیونیکیشن خود تایملی کنیم. معنا با مو سر وقت کمیونیکیشن صورت بگیره، درستر صورت بگیره و نظر به نیازمندی و ضرورت اداره صورت بگیره. لیکن اگر در اینجا کمی یا نبودی این سهولت ها در یک اداره باشه، so then it's really difficult. ما میتونیم که یک example بتیم. For example, in some offices, some of the employees they need to work on internet. کار واقعی از ایجابی را میکنه که باید بالای اینترنت کار کنه. لیکن کیفیت اینترنت یا quality اینترنت در اونجا به اون لیول نیست. So definitely there will be a problem in the communication. The top level management may ask them to work, but they're responding that it's difficult to work, right? Top level شاید فکر میکنه که employees تنبلی میکنه کار نمیکنه. Employees در اونجا feelings داره، feelings هستن که اینترنت problem است. So among them, there will be always unsuccessful communication because of the organizational facilities. Next, complex organizational structures. شما در مضمون منیجمنت مطالعه کردین که ادارات مختلف structures جور میکنه. در ادارات تشکیل اداری می باشه، یا خو tall structure می باشه، یا flat structure می باشه، یا مثال matrix می باشه که موضوعات شما مطالعه کردین. با اندازه که استرکچرها مشکل یا مغلقتر میشه، در اینجا کمیونیکیشن هم مشکل و مغلقتر میشه. The communications get affected. کمیونیکیشن که است متضرر میشه یا تاثیر گذار میشه if there are a greater number of management levels. اگر در استرکچر یا تشکیل اداری management levels بسیار زیاد است، مثال چندین مدیر هستن و باز کارمندای زیر دست هستن و باز در زیر مثال یک کارمند با 4-5 مدیر که از باید ریپورتینگ کنه، گزارش بده. So it makes the communication more difficult. With more levels, the communication gets delayed. گفتیم که اگر یک کارمند با چندین مدیرا
رپورت میکنه یا گزارش میده، کمیونیکیشن یا ارتباطات بین جا کس دیلی میشه، مانا به تعویق میفته و وقتی که معلومات تایملی یا به سر وقت کمیونیکیت نمیشه، یک مشکل و جنجال دیگر به اداره ایجاد میکنه. Therefore, communication is the key factor in the success of the firm. گفتیم که در کامیابی اداره کمیونیکیشن یک رول خاص داره و انفورمیشن در اداره باید آن تایم به تمام مدیران برسه، به تمام کارمندان برسه، چرا که فعلا در تمام دنیا all the businesses یا تمام زندگی ما که اصلا او با اساس دیتا و انفورمیشن پیش میره. اگر دیتا با سر وقت available نشوه، so firms they may not be able to succeed in their communication and also they may not be able to succeed in their businesses. Thank you very much for listening. اگر کدام سوال دارین، نظریه و تفسیر دارین و یا کدام انتقاد سالم دارین، شما میتونین که ایمیل کنین. بالای اسکرین ما ایمیل موجود است، انشالله شما میتونین از این ایمیل استفاده کنین.